Okay. So quill nale, quill tube. So the idea is we use this quill tube to prove Boyle's law. Boyle niyame oppu karanna පාවිච්චි කරන්න. It's a like a simple practical. Right. මම මෙතෙන්දිත් practicals ටික කතා කරනවා. Like මේකේ ඔයගලන්ට note එකේ ඔක්කොම තියෙනවා. So I'm going to discuss all the important parts, and usually when we like when A levels is close අපි සාමාන්‍යයෙන් like A levels ලඟ වුණාම I discuss these practicals again as a practical seminar. So like ඒ වෙනකොට අපේ තියෙන දන්නවනේ practicals වල පිළිගන්න දේවල් සමහරවිට කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා. There are new points coming into the practicals, clear? Okay, and some points are removed. ඔය ටික ඔක්කොම වැදගත් ටික දාලා වැදගත් නැති ටික අයින් කරලා I usually do a practical seminar when it is close to like when it is so close to A levels. Okay, එතෙන්දී මම practicals මීට අතර depth එකකින් සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනවා සහ with important parts. Okay, I can most updated version of the practical. In that they are like when we are close to A levels, I'll discuss the most updated practical. මොකද practicals update වෙනවා. What changes වෙනවා. කලින් හිතන් හිටපු ඒවා එහෙම නෙමෙයි කියන තේරුණාද? Okay. So this is a simple practical. You have a tube like this, and you have mercury here. මේක ඇතුළට mercury දාලා මේක ඇතුළට mercury දාලා මේ විදිහට trap කරලා තියෙන්නේ, clear? So some amount of air gas is trapped inside. Okay, යම් කිසි ප්‍රමාණයක් මේකේ වාතය හිර වෙලා තියෙන්නේ. Okay, so the idea is this. Now this system has a constant temperature. මේ system එකට තියෙන්නේ මොකද්ද? නියත උෂ්ණත්වයක් නේද? The system has a constant temperature, clear? So now try to understand this one. When I change this angle, මම මේ angle එක වෙනස් කරද්දී මොකද වෙන්නේ? This volume changes, right? අයි මෙහා උඩට පල්ලෙහාට යනවා නේද? So the idea is like this. Idea is like this. So this is X, this is X, this is H, this is L. Yeah. So මේක හොඳට තේරුම් ගන්න මෙයාගෙන් අපි ලියන equation එක. Now what is the pressure here? මෙතන පීඩනය මොකද්ද? What is the pressure here? අපි ඕක ලියමු I'll take atmospheric pressure as H. වායුගෝල පීඩනය මම H කියලා ගන්න මට ඔක එක එක විදි වලට මෙයාව ලියන්න පුළුවන්. But I'll take atmospheric pressure as H, capital H, in mercury centimeter. මම මෙයාව ගන්න මොකෙන්ද? රසදිය centimeters වලින්. තේරුණාද? I'll write it in mercury centimeters. So this is the idea. Here you have H mercury centimeters, right? Here you have H mercury centimeters. And what about this? මෙතන මොකක්ද දෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ mercury නේද? If X is in centimeters, what is the pressure by this mercury film? In mercury centimeters. රසදිය centimeters වලින් මෙයා ඇති කරන පීඩනය මොකද්ද? Not X. It's the height, right? Height එකෙන් නේද pressure එක ඇති කරන්නේ. So it should be X sin theta. So here you have X sin theta. Clear? So what is the total pressure here in mercury centimeters? රසදිය centimeters වලින් මෙතන මුළු පීඩනය මොකද්ද? It's H plus X sin theta. Is that clear? ඒක පැහැදිලිද? මම ඕක ආව රෝජී වලිනුත් ගුණ කරගන්නම්.
මම ඒක රෝජී වලින් ගුණ කරාම මොකද්ද මට හම්බ වෙන්නේ? pressure in pascals. පීඩනය pascal වලින් හම්බ වෙනවානේ. මට මෙහෙම කරන්න පුළුවන් නේ. This is the pressure. And this volume. මට මේ volume එක ලියන්න පුළුවන්. If this area is A and if this length is L, if this area is A and length is L, I can write volume as what? AL, right? මට පරිමාව AL කියලා ලියන්න පුළුවන් නේද? Volume is AL. දැන් මේ මොකද තියෙන්නේ? This is pressure. This is volume. So according to Boyle's law, Boyle නියමයට අනුව what about PV is a constant, right? PV ගුණිතය නියතයක් නේද? Clear? Okay. දැන් මේක හරියන්නේ මොකක් වුණොත්ද? If the Boyle's law is correct. Boyle නියමය හරිනම් නේද මේක වෙන්නේ? Okay. This is true if the Boyle's law is correct. Boyle නියමය හරිනම්. එහෙනම් අපිට බලන්න පුළුවන් now I'm writing this equation assuming that Boyle's law is correct. Clear? අපි මේක ලියන්නේ කොහමද? Boyle නියමය හරි කියලා assume කරලා පැහැදිලිද? Assuming that Boyle's law is correct. So අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. I'll take x. මම x ඔක්ත කරගන්න. මට මේ sin theta වත් අයින් කරගන්න පුළුවන්. Here sin theta is like I can't it's difficult to measure angle, right? කෝණය වයින් කරදරනේ. Instead of that I can write මේ tube එකේදී ගෙල්නේ. And this is h. This is theta. I can write sin theta as කොහමද? h over l, right? I can write sin theta as h over l. So we can write it as h over l. Clear? Okay. Now දැන් මේකේදී අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? I can change h. ඒ කියන්නේ අපි මේක මයින්න කොහමද? How do we measure them? We have a meter ruler connected to this one. මම මේ part එක වෙනම කතා කරන්න. We have a meter ruler connected to this one. So we can easily take measurements using that. අපිට x මයින්න පුළුවන්, l මයින්න පුළුවන් ඒක පාවිච්චි කරලා. And we can have another meter ruler to measure height. Okay? Now this is the idea. අපිට පුළුවන් නේද h වෙනස් කර කර we can change h and with h l will change, right? h එක l වෙනස් වෙනවා නේද? අයි මම මෙයාගේ උස එහා මෙහා කරද්දි මේ උඩට යනවානේ. See? So we can change h and l will change accordingly, right? h එක l එහා මෙහා වෙනවා නේද? So that is the target, right? This equation was written using Boyle's law. මේක ලිව්වේ Boyle's law එක හරි කියලා assume කරලා. දැන් අපි මේකේ h උක්ත කරගන්නවා. අපි ගියොත් මේකේ sorry අනේ ඒක හරිනේ. Yeah. මෙතන simple l නෑ මම මෙතන capital L දාන්න ඕනේ. Sorry. It should be capital L, okay? Right, මම sin theta නේ ලියන්නේ. Sin theta is simple h over capital L, right? Sin theta කියන්නේ simple h over capital L. Clear? Okay. දැන් මට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මට මේගොල්ලෝ හැමෝම මෙහා පැත්තට ගෙනියන්න පුළුවන්. Then I get h plus x h over L equals k over rho g a k over rho g a one over L. මෙහෙම වෙනව නේද? Then I can do something like this. අපි බලමු මෙතන කාවද මම උක්ත කරගන්න ඕනේ? මෙතන මගේ වෙනස් වෙන්නේ L නේද? වෙනස් වෙන්නේ L නේ. But what will happen if I try to draw මම මේක මෙහෙම තියන්නම්කෝ. What will happen if I try to draw a graph between L and X? මෙහෙම තියාගෙන. මේක කරන්න බෑනේ නේ. Why? දෙන්නම ඉන්නේ එකම පැත්තේනේ. So what should be the target? මොකද්ද වෙන්න ඕනේ?
I need to change X. I need to change H. With that, simple L must change. H එක L වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඕක කරන් තියෙන ලේසිම විදිය මොකද? මම මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් අපි හිතාගෙන යන විදිය කියන්නේ. තේරුණාද? I know what is happening here. Okay. මොකද නිර්මාණාත්මක ප්‍රැක්ටිකල් කියලා જાතියකුත් තියෙනවා නේ A levels වල. We have to know how to like go through that kind of a practical. ඒ වගේ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් දිගේ යන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි හිතා ගන්න ඕනේනේ. So what is the solution? මොකක්ද solution එක? I need to plot L and H, but you can't plot them together. See, එකටනේ ඉන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද හොඳම solution එක? Use one novel. One novel graph කරන්න පුළුවන් නේ ඔයාලට. So you can do something like this. You can go for 1 over L equals මම L ව මෙහෙට ගන්නවා. K ව යටට ගේනවා. 1 over L equals X rho G A over K L simple H plus H capital H rho G A over K. මේක පැහැදිලිද? Okay. Now දැන් මට graph එකට ගන්න පුළුවන් කරාද? 1 over L and H. I'm going to change H. මම H වෙනස් කරගෙන යනවා. එයත් එක්ක 1 over L වෙනස් වෙනවා නේ. 1 over L will change accordingly. But දැන් මම මෙයාව බලාගෙන graph එක ඇඳලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද්ද මගේ target එක වෙන්න ඕනේ? I need to prove Boyle's law. This is the idea. දැන් මම table එකක් ගහ ගන්නවා. I have different H values. මම H values වෙනස් කරනවා. I have different H values and with that L will change. So මාගේ H තියෙනවා L තියෙනවා 1 over L graph කර මම plot කර ගන්නවා. Clear? ඔය ටික ගන්නවා. Now I'm going to plot these points. මම මේ points ටික plot කර ගන්නවා මේකේ. Okay. Now this is the idea. දැන් මම graph එක මෙයාගෙන හිතන්නේ හරිද? මම නිකන් අරයව plot කරන්නේ. තේරුණාද? මට ඔය ටික ගත්තට පස්සේ එනවා නම් මේක proof මෙන්න මේ වගේ මෙයාව proof කරන්න පුළුවන් line එකක්. That means if it is a straight line with a intercept අන්දක්කණ්ඩයක් තියෙන සරල රේඛාවක් නම් ඒකේ තේරුම මොකද්ද? For this we use the practical. But we got an equation that is equal to the equation that we obtained using what? Using Boyle's law. එහෙනම් ඒකේ තේරුම මොකද්ද? Boyle's law is correct. Clear? එතකොට අපි කරන්නේ Boyle's law එක පාවිච්චි කරලා graph එකක් අඳින එක නෙමෙයි. අපි Boyle's law එකෙන් equation එක හදා ගන්නවා. Clear? Then using the practical we get the diagram. ඊට පස්සේ අපි කියනවා our plot and the equation is equal. That means Boyle's law was correct. තේරුණාද? අන්න එහෙමයි Boyle's law එක correct කියලා ඔප්පු කරන්න. තේරුණාද? Now දැන් අපිට මේක පාවිච්චි කරලා තව දේවල් කරන්න පුළුවන්. මොනවද? You can measure what? You can measure atmospheric pressure. මොකද atmospheric pressure කියන්නේ capital H නේද? in mercury centimeters රසදී centimeters වලින් මොකද කරන්නේ? මේ graph එකෙන් intercept එක ගන්න. මෙයාගේ gradient එක ගන්න. Clear? දැන් මොකද වෙන්නේ? What is gradient? This is the gradient. This is the intercept. So මට ගන්න පුළුවන් I can get T over M intercept over gradient. අන්තක්කණ්ඩයේ වෙදීම අනුක්‍රමනේ මොකද්ද මට එන්නේ? H rho GA over K over M X rho GA over KL. So what happens? Rho GA කැපෙනවා K කැපෙනවා. Then I get H L over X equals C over M. දැන් මට H ගන්න පුළුවන්. H is equal to CM into X over L. Clear?
cm into x over L. අපිට xy L වල AC මැන ගන්න පුළුවන් නේ using a meter ruler. We have a meter ruler connected to this one, so we can easily get x වල ACM මැන ගන්න පුළුවන්, and we can easily get capital L. So that is the answer. Clear? So first step මේ practical එක පිළිවෙල මාරු කරගන්න එපා. හරියද? First step is proving the Boyle's law. කෙලින්ම atmospheric pressure එක හොයන්න බෑ. මොකද first step එක Boyle's law හරියද කියලා බලන්න ඕනේ නේ. Because this is the equation of Boyle's law. Okay, this is the equation of Boyle's law. We don't know whether it's correct or not. So first we prove Boyle's law. Then we use that graph to get atmospheric pressure. Clear? Okay. ඊට පස්සේ ඕකේ තව අමතර points ටිකක් තියෙනවා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන. මොනවද? Usually we use a small tube here. මෙයාගේ diameter එක ගොඩක් පොඩි. The reason you can use a small amount of mercury for this. පොඩි mercury ප්‍රමාණයකින් වැඩි උසක් ගන්න පුළුවන් නේ. Okay, because like even then we try to reduce the amount of mercury used. Okay, භාවිතා කරන mercury ප්‍රමාණය හැම වෙලේම අඩු වීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. Now these like many of these practicals are not in the syllabus which includes mercury. මම ඒවා අයින් කරන්නේ නැත්තේ මම කලිනුත් කිව්වා till it may come in a paper without mercury. Okay, මේක mercury නැතුව මේ ප්‍රශ්නේ තව චුට්ටක් එහා මෙහා කරලා හදන එක මහා අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. තේරුණාද? කවුරුත් නවත් like there's no rule like you can't give practicals that are not in the practical handbook. Okay, practical handbook එකේ නැති practicals A levels වලට දෙන්න බෑ කියලා rule එකක් නැහැ නේ කොහෙවත් නේ. Okay, හතර මෙහෙම දෙන්න බෑ. මෙහෙම මොකක්ද එකක් තියෙනවා, but possible you can give like 2 new practicals. Okay, එතකොට ඇයි මේකට mercury පාවිච්චි කරන්නේ? Reason. So a common question සාමාන්‍යයෙන් exams වලදී අහන්න පුළුවන්. Why do we use mercury for this? One reason it's opaque. ඒක පවරාන්දයි. ඕකට වතුර වගේ දැම්මනම් පේනවන්නේ ඕක අරහා ඊට පස්සේ ඒක හොයාගන්න බෑනේ. And maybe like we call it does not wet this glass. ඒක මේ වීදුරුව තෙත් කරන්නේ නැහැ. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? සාමාන්‍ය water වගේ දෙයක්. glass එකක් දිගේ ගියොත් මොකද වෙන්නේ? droplets ඉතුරු වෙනව නේද? Clear? What is the reason? ඕක අපි last lesson එකට කලින් ඉගෙන ගන්නවා surface tension. Like surface tension and like definitely මොකද්ද reason එක? මේ glass එකෙන් ඇති කරපු glass එකෙන් මේ droplets මත ඇති කරපු forces more powerful, right? water particles අතර තිබ්බ forces වලට වඩා glass එකෙන් ඒ particles වලින් ඇති කරපු like molecular attractions are more powerful. But for mercury it will never happen. Why? Mercury is a metal. So in a metal what do they have? Metallic forces, right? ලෝහක බන්ධනනේ තියෙන්නේ. Metallic bonds. So metallic bonds are really strong, right? ඒකින් දෙයක් අවදාත් glass එකේ ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. Okay? එතකොට මේක glass එකේ හැම එහා කරද්දි මෙයා glass එක දිගේ එකට යන්නේ. Okay? It will not remain like mercury ටික ටික glass එකේ ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. Clear? Yeah, and another reason the like the can you remember like it's a metal, again it's a metal. So what is the nature of a metal? It has, as I said, very strong bonds. එහෙනම් එයාගේ බන්ධන ප්‍රබලයි කියන්දිම අනිත් පැත්තට මොකද වෙන්නේ? Saturated vapor pressure. What happens with the saturated vapor pressure? It's really low. Why? Saturate වෙන්න වාෂ්ප වෙන්න හරි අමාරු වෙන්නේ with its bonds. Okay, so it like it's really like you have a very small amount of vapor, almost zero vapor from mercury. අන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ? නැත්තම් මෙතන ප්‍රශ්නයක් නේ. If this was water we have a problem. What? If this was water මේ ජලය වුණා නම් you have saturated vapor inside, right? මෙයාගේ ඇතුලේ මොනවද? වාෂ්ප ඉතුරු වෙනවනේ, සංතෘප්ත වාෂ්ප. So when you have saturated vapor inside, what happens? You can't apply any of these laws. මේ rules එකක්වත් වැඩක් නැහැ නේද saturated vapor තියෙනවනේ. So it is one of the reasons to use mercury. And another thing, for a given change of theta, you will get a very high change in pressure. පීඩනය ප්‍රමාණවත් පරිදි වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නේද? රසදිය පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කළා. Why? It has a very high weight. ලොකු බරක් තියෙනනේ රසදිය වලට.
එතකොට පොඩි ප්‍රමාණයක් තිබ්බත් කෝණේ වෙනස් කරද්දී යා ලොකු pressure change එකක් දෙනවනේ. So it's easy to do the practical. Clear? It's easy to do the practical. Okay. සහ මේ වගේ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරද්දී අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන තව පොඩි දේවල් තියෙනවා. මොනවද? එකක් before taking a measurement අපි මෙයාගේ measurement එකක් ගන්න කලින් we should allow it to like stop. That means මේ වගේ දැන් රස මේ mercury එක එහා මෙහා කරා කියලා එක ඒ වෙලාවෙම ඇවිල්ලා නවතින්නේ නැහනේ. Okay? It will come slowly and it may be oscillated a little bit. ඔය ටික ඉවර වෙනකන් ඉන්න ඕනේ අපි measurements ගන්න කලින්. Clear? මම මේ practical එකට සම්බන්ධව මට ඔළුවට එන හැමදේම කියන්නේ. තේරුණාද? අපි ආපහු practical seminars කරද්දී ඔය තව කතාවේ තව points but definitely මම මේ මගේ ඔළුවට එන සහ note එකේ තියෙන හැම point එකම කතා කරන්නේ so that you won't miss anything. Okay? That is the idea. Okay? ඒ වගේ මේ practical එක කරද්දී සෑහෙන ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න එනවා. එකක්. When you are doing the practical sometimes මේ mercury film එක දෙකට බෙදෙනවා. Clear? mercury ඇතුළට දාද්දී හෝ එහා මෙහා කරද්දී and if you do a sudden change mercury film මේක ඇතුළට කොහොම හරි gas ගියොත් පොඩ්ඩක් හරි මේ වාතය මේක ඇතුළට leak වුණොත් it will create separations in the mercury film. Clear? mercury film එකේ එයා separations ඇති කරනවා. Usually one solution is මේක ඇතුළට කම්බි කූරක් දාලා ඒ දෙන්නව ආපහු එකතු කරන්න බලන්න පුළුවන්. Okay? But there's a problem. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. Like in the course of the practical this mercury film separates into two parts. එයා කොටස් දෙකකට වෙන් වෙනවා. ඊට පස්සේ හිතන්න පේපර් එකේ මොකක් හරි මෙතඩ් එකක් දෙනවා මං කිව්වා වගේ කම්බි කූරක් පාවිච්චි කරලානේ මොකක් හරි කරලා to connect them again. Now how should you continue the practical? Practical එකේ කලින් ගත්ත පාඨාංග බලංගොද? Can you use the readings that you took before this incident? No. Why? What is the reason? මොකද හේතුව මේක එක්ක මේක ඇතුළට පිරෙන්නේ එළියෙන් ඇවිල්ලා. එහෙම නැත්නම් ඇතුළෙන් ඇවිල්ලා නේ ගෑස්. ඒ වගේම ආවේ changes කරන්න යද්දි ඇතුළෙන් එළියෙන් ඇතුළට එනවා. ඇතුළෙන් එළියට යනවා. Yes. So what happens? Boyle's law is Boyle's law is true for what? For a constant mass. නියත ස්කන්ධයක් සඳහා නේද Boyle's නියමය ඉදිරිපත් කරේ. So whatever the thing happen, if it change the mass of gas inside this, Boyle's law is no longer valid. එහෙනම් එතනින් practical එක නවත්තලා මුලින් ඉඳන් තමයි කරන්න වෙන්නේ. තේරුණාද? Okay. Now අපිට තව දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්. If you need to increase the accuracy of this practical. මේ practical එකේ accuracy එක වැඩි කරන්න ඕන නම් මොනවද කරන්න පුළුවන් දේවල්? One thing would be use a gas like helium neon inside. ඔය lab එකේ කවදාවත් කරන්න පුළුවන් වැඩ නෙමෙයි. හරිද? But you can use a gas like helium neon inside, right? එහෙම කරොත් accuracy එක වැඩි වෙනවා. What is the reason? මොකද හේතුව? නිෂ්ක්‍රීය වායු. ඒවා මොනවද? More like a ideal gas. Ideal gas එකට ළඟයි නේ යගේ හැසිරීම. And after the practical you can check the readings. හරිද කියලා බලන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍ය එක කරනවා. මොකද අපි එච්චර ගන්නවානේ. Like they may ask in a paper a question like how can you how can you validate the practical? Practical එක validate කරන්නේ කොහොමද? So how can you validate the practical? You have H. At the end of the practical you have H. Normal barometer එකක් ගන්න. Okay? Take a normal barometer. And using the barometer you can check whether our H is right. Okay? අපි මනපු වායුගෝල පිටිනේ හරිද කියලා බලන්න පුළුවන්. It's the easiest method to validate the practical. Okay? There's no other way. And මේ practical එක මේ පැත්තට විතරක් නෙමෙයි. හරිද? මේ අතර කරන්නත් පුළුවන්. Okay? ලොකු ඉෂුව එකක් වෙන්නේ මේ mercury column එක වැටෙනකම්. Okay? අයි මේ පැත්තට කරොත් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් මොකද?
inside pressure plus pressure by mercury equals atmospheric pressure. තේරුණාද? මේ අතර තියෙදි මෙතන gas එක. මෙයා මේ අතරින්දි here you have the gas, then mercury, then atmosphere. එහෙම එතකොට මේක කරද්දී equation එක චුට්ටක් වෙනස නැහැ. මොකද්ද? අනිත් පැත්තට යනවානේ අර. So you get a negative value. That is the only thing. Okay. That means for H you get a negative value. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට equation එක යන එක වෙන්නේ තේරුණාද? The graph will continue. Okay. Graph will continue. So you can do the practical for negative values too. Clear? Okay. And there are some other problems here. මේක ASCII තව පොඩි ගැටලු වෙනවා. අපි නිකන් මේ වගේ දෙයක් කතා කරමු. While you are doing the practical, some water droplets formed inside. ඇතුලේ ජල බිඳු ටිකක් ඇති වුණා. What may be the reason? What may be the reason? It has saturated. සම්තෘප්ත වෙලා නේ වෙන හේතුවක් නැහැනේ. Reason is it has saturated. So if it is saturated, ඒක සම්තෘප්ත වුණා නම් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. Why? Your like the equations are no longer valid. එහෙනම් ඒ වගේ වෙලාවක අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඔය තියෙන ජල වාෂ්ප උරා ගන්න ඒවා තියෙන මොනවද තියෙන මට මතකත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කෙමිස්ට්‍රි තියෙනවනේ ඒවා. Yeah, maybe. තව ඊට වඩා common answer එකක් තියෙනනේ copper sulfate ද නෑ? Copper sulfate, right? No, yeah, potassium permanganate. I can't remember. Yeah, ගොඩක් ඒවා තියෙනවා ඔගොම හරි. Okay. So, chemistry එක නත් නෑ නේද? Anyways, copper sulfate නේද? Copper sulfate is the best answer, right? I can't remember. I can remember chemistry. Okay. So, අපිට ඒ වගේ absorb කරන මොනවා හරි මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන් නේ. absorb කරන මොනවා හරි මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. Another solution. ඒක තමයි more practical එක. හරිද? More practical solution is that. But you can come up with different suggestions. Increase the temperature of the system. System එකේ උෂ්ණත්වය වැඩි කරන්න. Now what would happen? Increase the temperature of the system. No issue, right? Hey, වැඩි උෂ්ණත්වයකද කරද්දී සංතෘප්ත වෙන්න වෙලා යනවනේ. At a higher temperature, the system will take more time to saturate, right? Okay. System will take more time to saturate. So that is a better solution, right? අර ඒ වගේ අපිට ඒ කියන්නේ ඒක මේ උගන්වන්න තියෙනවත් ඒ වගේ දෙයක් නෙමෙයි. The idea is you have to know you knows a lot of theory. ඔයගොල්ලෝ theory ගොඩක් දන්නවා. So whenever we ask a question, try to figure out what is the theory behind this. මේක පිටිපස්සේ තියෙන theory එක මොකක්ද කියලා බලන්න. Then first figure out the theory, then understand how to avoid the problem. Clear? ඊට පස්සේ තේරුම් ගන්න ප්‍රශ්නෙන් බේරෙන්නේ කොහොමද කියලා. තේරුණාද? Okay, nice. What else? තව දෙයක්. මේ වගේ දේවල් අහන්නත් පුළුවන්. දැන් මේක ඇතුළේ රසදිය කොහොමද ඇතුල් කරන්නේ ඔය බටේට? You can just උඩින් මේක රසදිය හලන්න බෑ හරිද? right? මේක ඇතුළේ වාතය තියෙනවනේ. It has the pressure, right? රසදිය වලින් ඕක සිල් වුණාට පස්සේ මේක මැද්දට යවන්න බෑනේ. It's obvious, right? So ඕක ඇතුළේ නිකන් රසදිය හලන්න බෑ. One solution would be ටිකක් දිග සිරින්ජ් එකක් වගේ ගත්තොත් ඕකෙන් රසදිය සාමාන්‍යයෙන් shape එකේ දාගෙන යන්න පුළුවන්. තේරුණාද? So you can use a syringe to enter mercury. ඒක ඇත්තට මේක නිකන් recent solution එකක නිකන් මම නිකන් මගේ assumption එකක් එක එහෙම පුළුවන් කියලා ඒක එහෙම කරන්න පුළුවන්. හරිද? It is one solution. ඒත් සාමාන්‍ය syllabus එකේ පිළිගත්ත ක්‍රමවේද තියෙනවා කොට. හරිද? syllabus එකේ පිළිගත්ත ක්‍රමවේද තියෙනවා. එකක් මේක පුළුවන්. මේ වගේ mercury වලට ඕක දාලා අර මේ වගේ අර තියන්නේ අර බැලූන් එකක් වගේ අරගෙන ඕක compress කරනවා. තේරුණාද? ඕක compress කරලා එතකොට මෙහෙම වාතය එළියට යනවනේ නේ. clear? මේක මෙහෙම තියන්නේ මේ කරන්නේ. එළියට ගත්තා. මෙහෙම බැලූන් එකක් අරගෙන compress කරා. එතකොට ඇතුලේ තියෙන gas එක එළියට යනවනේ. Now you release it, right? Now you release it. Now what happens? ඒ කියන්නේ
ඒ ආටික ඒක කම්ප්‍රෙස් කරලා ඒ ආටික එළියට යවලා ඊට පස්සේ මේක ඇතුළට දානවා. දැන් දිගරියා මොකද වෙන්නේ? ඇතුළේ වැකියුම් එකක් නේද තියෙන්නේ? not a vacuum but almost a vacuum. එයා මේක ඇතුළට ඇදලා ගන්නව නේද? clear? So it is another method. මම කියන්නේ නිකන් suggestions ඔය වගේ එක එක practicals වලදී අපිට implement කරන්න පුළුවන්. And what else? තව මොනවද කරන්න පුළුවන්? What else? මේක syllabus එකේ තිබ්බ solution එකක්. You first heat up the මේ එක පැත්තකින් වහලන්න දෙන්නේ මෙයාව රත් කරනවා. ආගන්න. මෙයාව රත් කරනවා. Now what happens? මෙයාගේ gas එක එළියට යනවනේ. Okay. So ආගන්න. එතකොට අර syllabus එකේ තිබ්බ තව solution එකක් තමයි this was a solution in the syllabus. අපි මෙයාගේ temperature එක වැඩි කරනවා. We increase the temperature. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ තියෙන gas වලින් half එළියට යවා ගත්තොත් මේක ඇතුළට දාලා ආයි cool down කරාම මේක ඇතුළට එනවා නේද? gas වල ඒ කියන්නේ when you increase the temperature a lot it would remove half of the gas inside, right? මෙයාගේ ඇතුළේ තියෙන gas වලින් භාගයක් එළියට දානවා. ඊට පස්සේ ආයි මේක ඇතුළට දාලා cool down කරාම ඇතුළේ vacuum එකක් වගේ හදනවනේ. එයා ආපහු mercury එක අරගෙන ඇතුළට එයි. තේරුණාද? So it was a solution in the syllabus but there's a problem. ඕක practical ද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරිද? Things sometimes the things we learn there are questions whether they are practical or not. Okay, why? හිතන්න මෙයාගේ මේ mercury එක මැද්දට ගන්න නම් මෙයාගේ gas එක double කර වෙන ගානට expand වෙන්න ඕනේ නේද මුලින්? clear? why? ඔයා මෙයාගේ තියෙන gas එකෙන් භාගයක් full එකට වෙන ගානට රත් කරොත් නේද මේක full වෙලා ආයි cool down වෙද්දි half විතරක් ඉතුරු වෙන්නේ. මං කිව්ව කතාව පැහැදිලිද? okay, so you have to increase the temperature until this amount of gas it expands, it doubles. okay, ඒක double වෙනකන් ඕනේ නේද? clear? ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොකද්ද? එහෙනම් ඔය temperature එක දල වශයෙන් V is proportional to T. okay, V is proportional to T. So you have to double the temperature. okay, you have to double the temperature. double කරන්න ඕනේ මොන temperature එකද? Kelvin temperature. okay, you have to double the temperature in kelvins. kelvin වලින් temperature එක double කරනවා කියන්නේ අපි දැන් ඉන්නේ කීයද? celsius 27 කියන්නේ 300 නේ. okay, you have to make it 600 kelvins. that means celsius කීයද? අපි ආපහු යද්දි අර වගේ වැලියු එක ගන්න ඉන්නේ කීයද එන්නේ? sorry 327යි නේ. now see the problem. most probably the glass will start turning into liquid. okay, most probably there's a high possibility that the glass will start turning into liquid. ඒක උනේ නැතත් ඔක පුපුරන. හරිද? කොහොම හරි it's obvious. okay, see like sometimes the solutions we write and the solutions we like think that are right are not always right. okay, ඔය හොඳට හිතන්න පුළුවන් වෙනවා. that's why I said like things we give you in the syllabus, the things we teach, the like things you learn by us, like they are not 100% accurate. okay, you have to think and you have to assess whether they are correct or not. ඒවා හරිද වැරදිද ඔය හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? okay, so that is the idea here. so there are 3 methods but I don't suggest this one. මේක තමයි ඉස්සර අපි ඉගෙනුවේ සහ this was the one in the syllabus. okay, but I don't see that it's not that practical to do. okay, ඒක කරන එකේ තරම්ම ප්‍රායෝගික නෑනේ නේ. so you can go with other 2 solutions. okay, so that's all about the practical. තා practical එකට යන්න වෙලා මදි.